Nei giorni scorsi ho fatto una chiacchierata in videoconferenza con Tony Bignell, il Vice President del Footwear Innovation in Nike. Con Tony ho parlato delle nuove Pegasus. Qui tra le mie mani c'è il modello 40 e quest'oggi Nike annuncia ufficialmente la versione 41. Adesso vi racconto un paio di cose. Questo video è strutturato in questo modo. Ora vi racconterò tutto quello che Tony ha discusso con me circa le nuove Pegasus e un modello molto interessante che uscirà nella primavera del 2025. Abbiamo anche chiacchierato un po' circa altre tipologie di scarpe di Nike in attesa di lanci che avverranno presumibilmente nel corso dell'anno. Al termine di questo mio intervento trovate i 12 minuti circa di intervista che ho preferito lasciare in lingua originale. È possibile abilitare la trascrizione, quindi se conoscete l'inglese, un po' lo masticate, ma non lo cogliete così bene nel parlato, potete attivare la trascrizione e leggere direttamente quello che Tony ha raccontato a me nel corso dell'intervista. Bene, veniamo alle novità. Questa è la Pegasus 40, la Pegasus 41 presto arriverà nei negozi, la commercializzazione avverrà a partire dal mese di giugno. E, stando a quello che mi ha raccontato Tony, è un modello molto importante per Nike perché è un po' la scarpa democratica. È quella che lui dice consiglierebbe all'amico che vuole iniziare a correre e non sa bene quali siano le sue caratteristiche fisiche, come corre, quanto è veloce o quanta distanza vuole percorrere. Una scarpa neutra per le corse di tutti i giorni, adatta un po' a tutti quanti. E in effetti questa è l'esperienza che noi abbiamo avuto con le Pegasus nelle varie versioni sino al modello 40 che io ho recensito circa 10 mesi fa. Pur essendo la scarpa più democratica presente nella gamma di prodotto Nike, Pegasus ha poi diverse declinazioni. Abbiamo il modello base, nella versione 41, e avremo poi una versione Plus e un'ultima versione indicata come Premium. Di questa vi parlo tra poco perché c'è molta innovazione in questo prodotto. La nuova Pegasus 41 introduce alcune novità mantenendo un fit standard, quindi cambia in qualche modo la parte superiore dell'upper che diventa un po' più leggera, un pelino più traspirabile, ma lo stesso tipo di calzata e di tenuta che è stato reso familiare con le versioni precedenti. L'intersuola cambia in buona parte perché abbiamo una nuova mescola, non più il React ma il React X, che garantisce un ritorno di energia di circa il 10% superiore rispetto alla precedente mescola. Le quote sono di 34 mm nel tallone e 24 mm nell'avampiede per il classico drop di 10 mm che caratterizza la gamma Pegasus. Continuiamo a trovare all'interno dell'intersuola i due inserti Zoom Air, uno nel tallone e l'altro nell'avampiede. Sono dei piccoli inserti in gomma con una pressione di 20 psi che corrisponde a circa 1,3 bar. E aiutano quello posteriore a gestire al meglio le forze dell'impatto quando corriamo, quindi l'inizio della rullata, e invece quello anteriore a spingerci in avanti, aiutandoci appunto con questa pressione positiva a completare più velocemente la rullata e essere proiettati verso il passo successivo. Ultima nota riguarda il battistrada, che è stato leggermente allargato tanto davanti come dietro per conferire una stabilità leggermente superiore. Sono queste scarpe neutre, ma vanno bene anche a quel podista che ha un attimino di iperpronazione. Comunque può trovare un buon comfort e una buona stabilità anche in queste scarpe. Disponibilità, come detto, a partire dal mese di giugno e la vedremo in commercio anche sul sito italiano di Nike. Ma la vera novità è Pegasus Premium, nome particolare per una scarpa con una caratteristica tecnica peculiare. Se in Pegasus sono presenti due Air Zoom, uno dietro e uno davanti, annegati all'interno dell'intersuola, qui tutta la parte della suola di fatto è un unico grande Air Zoom. Abbiamo quindi una sorta di sandwich, al centro una struttura in Air Zoom che, notate bene, è curva e sembra ricordare per forma quella di una piastra in carbonio, anche se ovviamente non lo è. Nella parte superiore abbiamo una intersuola per la prima volta nella gamma Pegasus in Zoom X, mentre nella parte inferiore abbiamo una intersuola in React X, la stessa mescola delle Pegasus 41. Questa parte inferiore si sviluppa nella parte del tallone fino al mesopiede, diciamo dove ci sono i punti di impatto con il terreno. Non c'è nella parte anteriore, perché qui abbiamo soltanto l'Air Zoom e la parte superiore in mescola Zoom X, con ovviamente poi il battistrada. Qual è lo scopo di questo Air Zoom? Sostanzialmente fornire un aiuto nell'impatto a dissipare l'energia data appunto dalla falcata e successivamente anche aiutare la spinta in avanti. Nike per la prima volta ha voluto introdurre questa tipologia di struttura su tutta la scarpa, lungo tutta quanta l'intersuola, e peculiarità è riuscita a farla curvandola, non tenendola rettilinea, cosa che fino ad oggi non è stato possibile. Questa è una scarpa che, stando a quello che mi ha raccontato Tony, eleva ulteriormente la gamma Pegasus con una capacità di prestazione, una velocità e anche un comfort superiori rispetto alle Pegasus standard. Nelle sue parole
Se ti piace la Pegasus 41 Standard, amerai la Pegasus Premium per le sue caratteristiche tecniche. Purtroppo dovremo aspettare un po' di tempo prima di provarla, perché questa scarpa sarà in vendita a partire dalla primavera 2025. Nike quest'oggi la mostra, ne annuncia la disponibilità, ma prima di metterla ai piedi ci vorrà un po' di tempo. Da ultimo ho parlato con Tony delle scarpe intermedie, quelle destinate agli allenamenti, fartlek, ripetute, medi, lavori di qualità. Nella gamma Nike, a mio avviso, c'è un po' un punto debole proprio in questa categoria di scarpe, che forse non è così tanto all'altezza rispetto alla qualità portata per le daily trainer da una parte e per le scarpe da gara, pensate al Vaporfly e Alphafly ad esempio. Tony mi ha confermato che è in arrivo un nuovo modello per questa famiglia, la Zoomfly 6, che integra, come le precedenti, una piastra in carbonio e un'intersuola molto morbida. Non si è sbilanciato nelle caratteristiche tecniche e nella tipologia di mescola, ma ritengo che possa essere una scarpa particolarmente interessante, quantomeno questa è l'impressione che lui mi ha dato nel momento in cui ne ha parlato. Dovremo presumibilmente attendere ancora un po' di tempo prima di vederla in commercio. Vi lascio ora l'intervista con Tony Bignell e mi auguro che questo video vi abbia aiutato a capire sia le novità delle Pegasus 41 sia il posizionamento di Nike nel segmento delle scarpe daily trainer per le corse di tutti i giorni. We have the Pegasus, and this is the new Pegasus 41. I don't know if you've seen this shoe yet, but I saw some pictures. Okay. Yeah. I mean, you know, as a runner, the Pegasus for us, for Nike, is probably our most dependable, most democratic running shoe. You know, if somebody called me and said, "Can you just send me a pair of running shoes?" and I didn't know what style of running shoe you were, I'd probably send you the Pegasus. It's They should work. Yeah, really nice and cushioned. It's got great midfoot fit. It's really a responsive shoe. It's kind of everything that people would want in a running shoe. But you know, you're a runner. Like sometimes running can be complicated. There's so many shoes, lots of different names, lots of different silos. So I think we've taken a step back, which will make sense when I show you the next shoe. Is we're trying to say, everybody really cares that when you're running, you care about cushioning. Cushioning is really important. We feel like we've got some great innovations in cushioning, and specifically Nike Air, and especially Nike Zoom Air, because it gives you back more responsiveness, which is especially what you crave about mile 18 in the marathon this weekend. So the Pegasus would sit firmly in the middle of, we're going to have 3 silos. So one would be the Pegasus. We'd have a Pegasus Plus, and a Pegasus Premium. So if you love responsive cushioning, if you love the Pegasus, you'll love the Pegasus Plus more. You'll love the Pegasus Premium even more. If you maybe wanted a bit more support, then we would have the Structure. And then we'd have which would give you, if you have sore knees or sore back, then we'd have Structure Plus, Structure Premium. And then on the other side, if you were looking for just pure comfort, just pure soft foam comfort, we would have the Vomero Plus and Vomero Premium. So the Pegasus sits here clearly in the middle. We've got a brand new foam, which is the React-X foam, super soft. It's 13% more resilient, which means it gives you that 13% more energy back in every single time you have a stride. We've got a Zoom Air bag in the heel and a Zoom Air bag in the forefoot, and one for really crashing and absorbing that the pounding, and then the forefoot to give you that bounce off. The one thing we've really tried hard here is to try to make sure the fit is consistent. So very consistent midfoot fit, making sure you get into the shoe, the entry is easy. Obviously make sure the shoe's durable, because we know lots of people wear the Pegasus, whether you're a runner or a football player or someone going for your first run, or my mum taking the dog for a walk. It covers a lot of people. And then I'm going to start pulling the other shoes in, but then this would be our Pegasus Premium. So I think when you look at them from a distance, you can tell there's a family. Like they have a similar fit, they have a similar kind of look and style. But if you love the Pegasus, you're going to really love the Pegasus Premium, because we've now taken a full-length Zoom Air sole, but we've actually been able to curve it for the first time ever. So Zoom Air is amazing because it gives you back this energy. But before, it was always flat. And then sometimes when you're running, it could be a little bit slappy. Your foot is not shaped that way. Your foot is shaped more like this.
So by curving it, you've now got this ability to really, when you land, you've got React X in the heel, sandwiched with a Zoom X bag, and then Zoom airbag, and then a Zoom X on the top. So which is the same. It's dual layer. Zoom X on top, then you have the air zoom in between, and React X in the bottom. So it's softer on top, a little bit tighter in the bottom. Okay. So left, you get soft cushioning, a little bit more protection from the parties under, and then a little bit more softness and response on the part of the top. Okay, gotcha. A little more stable in the heel, so you're nice landing. And then you get this, it kind of really moves you through the shoe, like it really moves you onto your forefoot, a bit like the racing shoes do, the Vaporfly. Sure. I was checking the curvature of the air zoom insert, and it really reminds me of a carbon plate in a sense that it's, not flat, but curved a little bit, and helps you to translate from toe to forefoot in an easier way. Yeah, you know your running shoes. Yes. Yeah, a little bit. that is 100%. And really what it will do, it will make running easier. So it will just mean that you get this great responsive cushioning, you get the great transition, and then you can move off. So we're finding that athletes who love the Pegasus really, really, really love this shoe because it's the same last. So it fits the same. We've really again paid attention to making sure you get into the shoe, make sure that it fits snugly. But the ride is unbelievable. I think if you were going into the marathon, I don't know what shoes you wear, but if you were running in the marathon, that would be running. It would love it. Yeah, understand. Because it would make those last few K just a little bit less painful. But it's okay. Yeah. It's still painful, but we know that. We love it, so that's fine. Masochistic kind of approach, that's fine for me when I have to run. So that's really how we're thinking about the Pegasus. Okay. Pegasus Premium. So more of a family. I think it makes it simple for runners to understand. And this would be our most responsive cushioned shoe. This is our most responsive Pegasus ever. I like the thing that, as you said, that you wanna, inside a product family, Vomero or Pegasus, for example, you stick with the baseline, the plus, and the premium. It's easier to understand what you're gonna get inside a specific product family. So you know that for Pegasus, it's like for the sort of a mid-range runner, I would say, that has no particular problem in terms of stability, or wants something super snappy, or wants like a good balance of everything. 100%. And then it's gonna choose one of the three models inside that family that fits the best the type of approach they have on running, what they're looking after. I like the fact. Amazing. Yeah. You can replicate that. Otherwise, as you said, you have lots of names, lots of plus, lots of versions, and sometimes it's just a little bit too much for the average Joe to understand. Okay, which shoes do I have? I think so. And I mean, I'm a runner, you're a runner. My biggest fear is getting hurt because I want to run tomorrow, so I want some consistency. I want to be good. I want all of those things. So once you find your place, I think this will make it very easy for you to just, fall in love more with the brand. So yeah, we're excited. These should be pretty cool, I think. I would hope, I know that the Zoom Air sole, it doesn't compress like foam. Any foam, it always compresses. I mean, every foam does. But I think the great thing about Zoom Air is that you just don't have that compression. You don't lose the energy. This would go 1,000 miles, 2,000 kilometers. It's the same pressure. So I'm hoping, which is great, you're doing that as you get 100, 200, 300, 400, 500 miles through a shoe, that the Nike shoes would hold up better. We still maintain the feeling. Yeah. I think what you're trying to do in this silo is that responsive cushioning. So I think the React X works great with the Zoom bag here. I think this gives you better cushioning with the Zoom X. And I can imagine in 10 years' time, this could be the Pegasus. Yeah, you're just trying to find out how can you give people more of what they love. So that's what we're really obsessing here. And it's really that responsive cushioning. That's really what we're trying to drive. So
If that's what you're looking for, we would always want the top one to give you the most of that. And then we would, as quickly as possible, like to get it down so it's more democratic and more people can enjoy it. That would be, then you can always innovate. You can keep innovating and you can keep bringing that to more and more runners. I would love to spend more time with you, and I'd love to show you a shoe called the Zoom Fly. It's a new, I think that's exactly the shoe. The new, so the 6. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Because it has a carbon plate, but it's a little bit softer. It has a bit more, so you're a bit more protected. And I think that would really be for your fartlek sessions. I think this one sort of stays in the middle. I think this one stays in the, you know, you can do whatever you want in the shoe, but really this is designed for your daily runs, you know, putting miles in the shoe, protecting your legs. But I would love to sit with you and show you that shoe, because I think that is exactly, that would be great. Anytime. Okay. Thank you so much.